we go. Hola, привет, and goedemiddag. This is Faye Morgana, and I'm back with another Duolingo lesson in the Russian for Spanish Speakers course. I'm on skill Comida dos, on the third lesson. Empezar. ¿Cuál de estos es tomate? Pomidor. Помидор. Pomidor. ¿Cuál de estos es plátano? Банан. Banan. Сначала он выпил кофе, а потом включил телевизор. Сначала он выпил кофе, а потом включил телевизор. Сначала. Primero Выпил. Primero bebió café. Включил. Okay. Primero bebió café y luego Выпил. Кофе. Выпил. Кофе. Потом. y luego Включил. Включил. encendió Телевизор. el televisor. First, he drank coffee and then he turned on the television. Он быстро выпил чашку чая. 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 Okay. Он быстро выпил чашку чая. Быстро. Свежее яблоко. Something apple, manzana. Свежее яблоко. Свежий. Okay. Una manzana fresca. Fresh apple. Маша ест бананы каждый день. Masha come каждый день. Every day. Yep. Come plátanos todos los días. Masha come plátanos todos los días. Masha eats bananas every day. Маша ест бананы каждый день. Though technically, I think a platan is a slightly different than a banana. Plantain. True plantains are these.
banana. Anyways, sorry. I just was thinking about that. Свежее яблоко. Свежее яблоко. Свежее яблоко. Наша плита сломана. Nuestra plita, Сломана. Плита. estufa, Сломана. está Сломана. rota. Сломана. Наша плита сломана. Plita slomina. Naša plita slomina. Nuestra estufa está rota. Nuestra estufa está dañada. Rota. What's rota mean? Rota, broken. Dañada. Yes, that does mean rota. Slomana. Сломана. Slomina. Naša plita slomina. Наша плита сломана. Бананы 3 апельсина. Okay. Банан. Апельсина. Tan y tres. Apelsina is orange. Апельсина. Naranjas. Why did I say platano? Y tres naranjas. Naranjas. Un plátano. It's not platano. Un plátano y tres naranjas. Un plátano y 3 naranjas. Un plátano y tres naranjas. Маша ест бананы каждый день. Masha ест бананы каждый день. Ест. Одна ручка кастрюли сломана. Одна is one. Ручка. Одна. Ручка. So, Кастрюля. Сломана. Ручка. okay. Una asa Одна. Кастрюля. de la cacerola está rota. Сломана. Одна ручка кастрюли сломана. Одна. Ручка. Asa Кастрюля. cacerola. Сломана. Una asa de la cacerola está rota. Handle. One handle. One handle of the pot. One of the pot's handles is broken. No? Is it actually masculine? Let's check RE. Actually, I know why. Because it, I think. No, wait. Why don't they show masculine and feminine? Accept. Thank you. Yeah, it's feminine.
It is feminine. But unas. I think it's because it begins with an A. This is probably not going to help. Okay, I'll start that one over. Next, empezar. Банан. Banan. Pomidor. Помидор. Pomidor. Бананы 3 апельсина. Un plátano y 3 naranjas. Маша ест бананы каждый день. Masha come plátanos todos los días. Masha eats Masha eats bananas every day. Бананы 3 апельсина. Nan y Бананы 3 апельсина. Банан. И 3 апельсина. I'm not sure that's right. Let's just check. Банан. И 3 апельсина. Almost right. Apple. See. Okay. But I don't know why I do that sometimes. It doesn't need to be capitalized here. It's not even a full sentence, so banan y 3. Yeah, so I need that soft sign after the apple. There we go. Наша плита сломана. Okay, nuestra estufa está rota. Our stove is broken. Маша ест бананы каждый день. Masha ест banana каждый день. Banana. Маша ест бананы каждый день. Banana. Бананы. Banani. Одна ручка кастрюли сломана. Un asa Ручка. Одна. Кастрюля. de la cacerola está rota. The handle of the pot is broken. I think in English I'd say one of the pot's handles is broken. Свежее яблоко. Свежий. Una manzana fresca. We saw this earlier. A fresh apple. Сначала он выпил кофе, а потом включил телевизор. Bebió café y luego encendió el televisor. First he drank coffee and then he turned on the TV. Excelente esfuerzo, excellent effort. Он быстро выпил чашку чая. Он быстро выпил чашку чая. Он быстро выпил чашку чая. Я выпила свежий апельсиновый сок и начала работать. We drank something. Orange juice. Oh, fresh.
I drank fresh orange juice and Chala began to work. Okay, past tense, Bevi, yeah, Bevi, jugo de naranja fresco y empecé a trabajar. So this is, I drank fresh orange juice and began to work. Я часто покупаю свежие овощи у этого продавца. This is покупаю frutas, vegetables. Я часто покупаю свежие овощи у этого продавца. Okay, часто is sometimes a veces, a menudo. No, frequently. Я часто a menudo покупаю. I often buy. Yeah. Menudo compro frutas frescas y oh, sorry, este vendedor. Я часто покупаю свежие овощи у этого продавца. Я часто покупаю свежие овощи у этого продавца. I know what this means, I just want to hear it. So, often I buy fresh vegetables at this vendor or seller. Свежие овощи. Свежие овощи. Свежие овощи. Этого. Этого продавца. Этого продавца. Этого продавца. Okay. Я выпила свежий апельсиновый сок и начала работать. Я выпила свежий апельсиновый сок и начала работать. Я выпила свежий апельсиновый сок и начала работать. Я выпила. Я выпила. Я выпила. Я выпила. Свежий. Свежий апельсиновый сок. Свежий апельсиновый сок. Свежий апельсиновый сок. И начала работать. Начала работать. Я выпила свежий апельсиновый сок и начала работать. Я выпила свежий апельсиновый сок и начала работать. Апельсиновый сок. Апельсиновый. Апельсиновый. У этого продавца нет свежих помидоров. Окей. У этого продавца нет. The seller doesn't have. Este vendedor no tiene. Vendedor no tiene pomodoras, tomates. Tomates frescos. This seller doesn't have fresh tomatoes, or this vendor doesn't have fresh tomatoes.
easier way to remember this is vendor. Продавец сказал, что лук свежий. Продавец сказал, что лук свежий. Сказал, что лук свежий. Продавец сказал, что лук свежий. El vendedor dijo que la cebolla está fresca. The vendor says that the onion is fresh. Я часто покупаю свежие овощи у этого продавца. Я часто покупаю свежие овощи у этого продавца. Часто покупаю свежие овощи. Овощи. Я часто покупаю свежие овощи и этого продавца. Свежее яблоко. Свежие яблоко. У этого продавца нет свежих помидоров. У этого продавца нет свежих помидоров. Мой внук, продавец. Mi внук. Внук, Nieto продавец. es vendedor. Внук, мой. Мой внук, продавец. Мой внук. Мой внук, Мой продавец. Мой внук, продавец. Мой внук. Продавец. Mi nieto es vendedor. My nephew is a seller. And we are done that lesson. And let's think. Do I want to do one more? And then we'll be 2/3 of the way done this skill. Okay, 10 puntos de experiencia. 5 puntos de experiencia. Ganaste un lingot to llevar, and it's my streak. 1942 days. 1942 días. Okay, let's do one more. Let's see. What's my timing on this? 20 minutes? It's not too bad. Okay, empezar. ¿Cuál de estos es macarones? Pasta. Макароны. Macaroni. Macaroni. Yes, and to the Russians, macaroni doesn't mean macaroni. It means pasta. Limon. Лимон. Pretty much the same as Spanish there. Здесь продают что-нибудь сладкое. Здесь продают. Here they sell. Question. Сладкое. Something Нибудь. sweet. Okay, so this would be. Do they sell something sweet here? Продают. Yeah. Не будь. Сладкое. Здесь. So let's try aquí, then algo dulce. Не будь. Сладкое. Just checking one more. Yep. Okay, that's right. Thanks. Свежий лимон. Un limón Лимон. fresco. Oh, I was 99.9% sure it was a masculine noun. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Maya Dodge. Yes. Limon. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Pahоже. Pahоже. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится.
Is it she doesn't eat vegetables or something? Моя дочь. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Лимон, но... Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Ей? Не. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Oh, she doesn't like it. Нравится. My daughter eats a lot. My daughter is eating a lemon, but normally she doesn't like it. Okay. Maya dочь ест лимон, но похоже не нравится. Okay, so Maya dочь ест лимон, но похоже ей не нравится. So, Maya dочь ест лимон, но похоже не нравится. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Похоже means it seems, it appears. Mi hija está comiendo un limón, pero parece que no le gusta. So my daughter is eating a lemon, but it seems she doesn't like it. Parece que Твой кофе холоднее, чем мой. Кофе холоднее, чем мой. Like mine? Чем. Yeah. This is tu café está Холоднее. Холоднее. What? Кофе. Твой кофе холоднее, чем мой. Кофе. Холоднее. Чем. Мой. Oh, Холоднее. this is the comparative. Холоднее. Está más Холоднее. frío que Мой. Чем. mío. Tu café is your coffee is more cold than mine. I'm just gonna double check this. Tu café está más frío que el mío. I think it's el mío. And I missed an accent. Yeah. Сахар сладкий. Sladky. Сладкий. Сахар сладкий. Сладкий. Сахар. Azúcar, dulce, sweet sugar. Azúcar dulce. Do we really need L? Сладкий. Сахар. Oh, it's a sentence. Okay. I didn't even think of it as a sentence, but it is a sentence. Otherwise, it'd be sladký sachar. Okay, try again.
Okay. Limon. Лимон. Macaroni. Макароны. Здесь продают что-нибудь сладкое? Okay, then I'll go dulce. Do they sell anything sweet here? Or something sweet? Сахар сладкий. Azúcar es dulce. The sugar is sweet. Or sugar is sweet. Моя дочка пьет чай сладко. Sweet, right? I think it's two. Mi hija bebe té dulce. Dochka. I think that's the diminutive. Normally it's doch, but dochka would be, yeah. Дочка. 3 лимона. Tres limones. 3 lemons. Мы съели только макароны. Съели только макароны. Съели. Comimos. Comimos? Мы съели только макароны. Съели. Только. Comimos solo Макароны. pasta. Съели. That's future. Comemos? Comimos? No, it's not future, it's past tense. We ate only pasta. Solo comimos pasta. We only ate pasta. 3 лимона. 3 limona. 3. Твой кофе холоднее, чем мой. 2 café está más frío. Tu café está más frío que el mío. Que el mío. Свежий лимон. Свежий лимон. Un лимон фреско. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Лимон. Но. Же. Моя дочь ест лимон, но, похоже, ей не нравится. Nravitsa. I believe that's right. Yay. My daughter is eating a lemon, but it seems she doesn't like it. Mi hija está comiendo un limón, pero parece que no le gusta. Рис с луком теплее, чем каша. Arroz, onion, arroz con Луком. Yeah, cebolla está más Теплее. más que arroz Теплее. calido. Okay, Каша. Чем? gotchas. Рис с луком теплее, чем каша. Рис с луком теплее, чем каша. Чем каша. Okay. Yeah, el arroz con cebolla está más calido que las gachas. Arroz con cebolla. What's gachas? What's la gachas? Las gachas.
I don't remember. Каша. 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 What? No. Porridge. Really? Каша. Just want to get that one. It's this one. Oh my god, I think I want kanji now. Chinese rice porridge. Actually, it might be a good idea to make some of that. Wait, this one, the Russian one. In the English language, kasha is a term for the pseudo-cereal buckwheat. In Central and Eastern Europe, especially in Belarus, Czech Republic, Poland, Russia, Slovakia, and Ukraine, kasha is a dish made of any kind of grains boiled in water or milk, i.e. a porridge. Oh, so it's any porridge. Oh, actually, gruel is thinner than porridge. So this is why you can call kanji porridge or gruel, depending on how thick it's made. Because I make homemade kanji always gets pretty thick. I guess depending on the family that makes it, but yeah, that looks like, yeah, that's Japanese style kanji. No, that's just not the typical Cantonese style kanji. The typical Cantonese style kanji is made with preserved duck eggs and green onion, which I'm actually craving right now. It's better than soup for when you're feeling a little under the weather. And I think I have a slight cold, or maybe my allergies are just really bad right now. I know it's not coronavirus. I don't have a fever. Or a dry cough, actually. Okay. Каша слишком сладкая. Слишком. So gachas then, well, I've got to look that up then now. Gachas. Yeah, I guess you can think of it as a porridge, but it's not exactly the same, is it? They're all kind of different. Okay, I have to say, I don't think I've tried this before. I'll have to figure out how to make this. Flour, water, olive oil, garlic, paprika, and salt. So this is how I learned to cook. I look at dishes, different cultural dishes, or some of my favorite. I start with my favorite dishes, of course, and I look at the ingredients list for them, and then I figure out how to cook it based on the cooking procedure and the cooking process. I figure out how to cook it. I don't ever really follow recipes. People are often like, "Oh, do you want a recipe for this or that?" And I'm like, "No, I'll figure it out." I like to know the ingredients because I always modify my ingredients for things, for various dishes and recipes, depending on how much I like each ingredient. So like moussaka, I guess moussaka. I say moussaka. That's how I grew up with the Greek dish. But I guess they could call it
moussaka. I don't know. I'll have to look that up. Anyways, my point is like something like Greek moussaka. I put a lot of eggplant, and then I use eggplant, zucchini, and I use fried potatoes. So I cook up the moussaka part, and I grill sliced up potatoes. I grill them, and I put them on the bottom, and then I throw in the rest of it and mix it in with the potatoes. So it's kind of a variation of Greek and Turkish. Yeah, I think moussaka originally comes from Turkey. Каша слишком сладкая. Mascachas. Macchiato dulce. I think that's right. I don't know. Let me check this one. Las gachas están dulces. Yeah, it has to be plural form. Каша теплее супа. Каша теплее супа. Каша теплее супа. Las gachas están más cálidos que la sopa. Каша теплее супа. Okay. Макароны холоднее, чем суп, съешь их сразу. Is it la pasta or el pasta? I don't remember. Макароны. Oh, nope, they want macarones. Más fríos que la sopa. Макароны. Sopa. Съешь Mételos. их сразу. Съешь. Съешь. Mételos. Съешь сразу. Inmediato. Сразу. Inmediato. All right. Let's see. Макароны холоднее, чем суп, съешь их сразу. Los macarrones están más fríos que la sopa, o fríos que la sopa. Cómetelos de inmediato. The pasta is colder than the soup. We ate it immediately. Yeah, because pasta is a singular in English. Yeah, if there was more than one pasta dish, we'd say dishes, and then we'd say we ate those immediately, meaning the dishes. Каша слишком сладкая. Каша слишком сладкая. Каша слишком сладкая. Las gachas están demasiado dulces. Porridge is too sweet. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. Pistachio. Forgot to buy. Comprar limones. Okay, on Lubud chai. Although he likes chai. Okay. Le gusta
Okay. This means Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. pисатель забыл купить лимоны. The writer forgot to buy lemons. Хотя. Okay. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. Although he likes tea with lemon. To paddle fresco rescatar Lido comprar limones. Lido comprar limones. I don't think there's an accent on limones. Okay, le gusta el té con limón. Next. Я съел кашу сразу, а апельсин через час. Через час. Я съел кашу сразу, а апельсин через час. Я съел кашу сразу, а апельсин через час. Okay. Me comí las gachas de inmediato y una naranja después de una hora. Я съел кашу сразу, а апельсин через час. Okay, so I ate. What is it? Me comí. Okay, whatever. I ate the porridge immediately and an orange after an hour. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. I can't speak today. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. It's too much. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. Писатель забыл купить лимоны, хотя он любит чай с лимоном. Чай с лимоном. I want to say this right. Чай с лимоном. Чай с лимоном. Он любит чай с лимоном. Я люблю чай с лимоном. I want to say that right in case I go to Russia and I want to order tea with lemon. Continue on. Я съел кашу сразу, а апельсин через час. They want me, call me. I don't know why. Las fechas de inmediato y naranjas. Naranja. Y una naranja después de una hora.
Me comí las gachas de mediado y una naranja. I don't think I need this comma. Y una naranja después de una hora. Okay. And yes, we are done. Yay. Okay, another 10 experience points. Continue that. And another 5. 5 puntos de experiencia. I don't need that. Okay, so 67% complete. There should be 2 more left in that. Let's just see if I need anything at the store. I don't need anything at the store. Okay, and that is my dual lesson for today. I believe there are 2 more lessons in this skill. Where are you? Yeah, there's 2 more lessons in that skill. So I will probably complete this skill. I'll complete it over the weekend probably, and then I'll be moving on to the next one by Monday. Kanji, I kind of want kanji now. Okay, so a little bit more time. Let's see, it's not quite an hour yet. Okay, so a little bit more time. So I'm going to do my Clozemaster Dutch listening practice. Alright, yes, Dutch from English. There we go. Try to get 6,000, man. It's so hard to finish this fluency fast track. And it's pushing this bar up again, still, but not this one. So I'm guessing the fluency fast track has the top 20,000. 2,200. Yeah, we'll see how much it pushes that up, and or should I do that? Not sure. No, let's just do this. Listening. Objectief gezien was zijn argument helemaal niet redelijk. Objectief gezien was zijn argument helemaal niet redelijk. Not sure what this means. Objectief gezien was zijn argument helemaal niet redelijk. Objectief gezien was zijn argument helemaal niet redelijk. From an objective viewpoint, his argument was far from rational. Okay, so this really just means objectively seen. His argument was completely not, I guess, reasonable. That's kind of a horrible translation. Yeah, I'm not going to fiddle around with Die Tatoeba on kerel that spreekt met 2 monden. Die kerel spreekt met 2 monden. He spoke with 2 mouths. Die kerel spreekt met 2 monden. Okay, yeah, I guess this is an expression. De Kero is like a guy. That guy speaks with 2 mouths, so that's two-faced. It's their way of saying two-faced, I think. Die kerel spreekt met 2 monden. Let's see, mit 2 monden. Yes, I know what it means literally. Spreken met 2 monden. Okay, I think I gotta message somebody about this one. I'll just copy it. Clipboard. I'm just gonna copy this and send it to somebody. I want to ask, get some feedback from some actual Dutch people about this. Graphics. 2
And go back to that in a bit. Jij verkiest om naar bed te gaan. Jij verkiest om naar bed te gaan. Verkiest. Jij verkiest om naar bed te gaan. You prefer to go to bed. What? Okay, that is the sentence. It just feels it just feels like the thought is incomplete. You prefer to go to bed. Prefer to go to bed over what? Welke taal spreken ze in de VS? Welke taal spreken ze? Welke taal spreken ze in de VS? Okay, what language do they speak in the U.S.? Yeah, no, that translation is horrible. Yeah, this one's the right one. What language do they speak in the U.S.? This is which language is spoken in the USA, which language, what language is spoken. When you say what language is spoken, you're unconsciously putting this into a passive constructive sentence, and the Dutch isn't passive here. It's an active sentence. And Welke taal spreken ze in de VS? yeah, and I'm going to click that as master because VS is just initials for Hij ziet er verdacht uit. VS means Verenigde Staten. That's the United States in Dutch. Hij ziet er verdacht uit. Verdacht. Hij ziet er verdacht uit. Hij ziet er verdacht uit. Dacht. Hij ziet er verdacht uit. Verdacht out. He looks suspicious. Okay. Radioactieve stoffen zijn gevaarlijk. Radioactieve stoffen zijn gevaarlijk. Radioactieve stoffen. Radioactieve stoffen zijn gevaarlijk. Radioactive material is dangerous. Okay, radioactive matter is dangerous. Stoffen, I think of more material than matter. Hoe verwacht je dat ik hiervoor ga betalen? Hoe verwacht je dat ik hiervoor ga betalen? Hoe verdacht je? Hoe verwacht je dat ik hiervoor ga betalen? Hoe verwacht je? Hoe verwacht je dat ik hiervoor ga betalen? Verwacht je dat ik hiervoor... okay. Yeah, how do you expect me to pay for Hoe this? verwacht je dat ik hiervoor ga betalen? Okay. How do you expect that I go to pay for this? Bent u het niet eens? Bent u het niet eens? Bent u het niet eens? Yeah, don't you agree? De rivier droogt op. De rivier droogt op. De rivier droogt op. De rivier, the river. De rivier droogt op. Droog. De rivier droogt op. De rivier droogt op. The river is running dry. Yeah. Okay. We hebben helemaal niet geklaagd. We hebben helemaal niet geklaagd. We haven't complained at all. Klaagd. Klaagd. Yeah, those were a little tricky today. We hebben helemaal niet geklaagd. Okay, next. And did they actually... They're pushing up this one, isn't it? Huh. I think it's just only pushing up this one, so maybe I should go back and just do these, push these all the way up till it catches up to that, till I catch up to that. Thinking about that. Maybe next time.
Okay, Dutch from French. French, 2300 sentences. Do this one. Je mag nu naar huis gaan. Je mag nu naar huis gaan. You may now go home. Je mag nu naar huis gaan. Tu peux maintenant rentrer chez toi. You can go home now. You may go home now. Het zal leuk kunnen zijn. It could be fun. Het zal leuk kunnen zijn. Ça pourrait être marrant. I'm not familiar with marrant for French, actually. It could be fun. Marrant. Funny? Okay. Wie is de jongen? Now, who's the boy? Wie is de jongen? Qui est ce garçon? Why are they giving me two of the same translations here? Qui est ce garçon? Oh, sorry. Wie is die jongen? Wie is de jongen? I thought he said duh. Wie is de jongen? Okay, sometimes they don't say die and duh clearly. Die de. Wie is de jongen? I guess it is die. Wie is die jongen? So who is that boy? Ik heb een huis. I have a house. Ik heb een huis. J'ai une maison. Is the French. Ik was op zoek naar iets wat er niet was. Ik was op zoek naar iets wat er niet was. Ik was Ik was op zoek naar iets wat er niet was. naar iets Ik was op zoek naar iets wat er niet was. wat er niet was. Ik was op zoek. Zoek. Ik was op zoek naar iets wat er niet was. It sounded like you said soup. Like soup. Ik was op zoek naar iets wat er niet was. Okay, you can kind of hear the K. Okay, I was searching for something that wasn't there. Je cherchais quelque chose qui n'existait pas, is the French. So I was looking for something that wasn't there. Ik was op zoek naar iets wat er niet was. Je cherchais quelque chose qui n'existait pas. Je cherchais quelque chose qui n'existait pas. Kan je het vinden? Can you find it? Kan je het vinden? Peux-tu la trouver? Is the French. Can you find it? That's not Czech. That's not the Czech language. I'm going to master that one, actually. Niet vanavond. Not tonight. Niet vanavond. And the French is pas ce soir. I guess it's already mastered, so. Ik wil dat vanavond doen. Ik wil dat vanavond doen. I want to do that tonight. Je veux le faire ce soir, is the French. Ik wil dat vanavond doen. Je veux le faire ce soir. Je veux le faire ce soir. Wie werkt vanavond? Who's working tonight? Wie werkt vanavond? Qui travaille ce soir? Qui travaille ce soir? Let me put that as mastered. Should have did that for the last We one too. hebben veel tijd. We hebben veel tijd. We have a lot of time. Nous disposons de beaucoup de temps. Nous avons beaucoup de temps. Okay. I think I would just say nous avons beaucoup de temps. In French. We have a lot of time. We hebben veel tijd. Yeah, I'll put that as mastered as well. Okay, next. Next, listening from German, Deutsch. And I'm doing
this one actually. Mogen zij lang leven. Mogen zij lang leven. May she live a long time. Mogen zij lang leven. Let's hear the German. Mogen sie lange leben. Mögen Sie lange leben. Mogen sie lange leben. Mögen Sie lange leben. I guess maybe the Germans don't drop their N as much as the Dutch do here. Mogen zij lang leven. Mogen zij lang leven. Gisteren heb ik je ouders ontmoet. Gisteren heb ik jouw ouders ontmoet. Yesterday I met your parents. Gisteren heb ik je ouders ontmoet. Yesterday I met your parents. The Dutch is gisteren heb ik gestern habe ich deine Eltern getroffen. Gestern habe ich deine Eltern getroffen. Okay, getroffen. Meen je dat echt? Meen je dat echt? Do you mean that really? Meen je dat echt? Wow, that's a lot of German there. Mean does actually mean do you mean. But yes, this is the Dutch way of saying do you really mean that? And that's how I would translate the Dutch. Whatever. Does mean are you serious? But literally it does mean do you mean. Really? Ik meen. See? Ik stap op. Ik stap op. Ik stap up. I know what she's saying. Stop is like literally I stand up. I step up. Ik stap op. Like the sentence by itself has no context. Ik stap up. You could say, because you would say ik stap de train op. I step onto the train. Ich trete zurück, ich gehe, ich verschwinde. Ik stap op. Let's see. Ik stap op. I get out. Ik stap de trein op. Ik stap de trein out. So ik stap op. I get out. I get on. I get out. I'm not entirely sure which way they mean here. Stop up. Means I get on the tram. No, not on. Ik had niet verwacht dat jij hier zou zijn. Ik had niet verwacht dat jij hier zou zijn. Ik had verwacht. I hadn't expected that you'd be here. Ik had niet verwacht dat jij hier zou zijn. Ik had niet verwacht dat jij hier zou zijn. And the German is. Hier habe ich Sie nicht erwartet. I hadn't expected that you would be here. I didn't expect you to be here, basically. I didn't expect you to be here. I hadn't expected you to be here. I didn't expect you to be here. Or what? Yeah, I wouldn't translate that as I wasn't expecting you, because that would be different. I wasn't expecting you might be ik verwachtte je niet. I think is I wasn't expecting you.
Dit is een zin. This is Dit a is een zin. sentence. Dit is een zin. Oh, sorry. Dies ist ein Satz. Dies ist ein Satz. Zolang er leven is, is er hoop. Okay, as long as there's life, there's hope. Zolang er leven is er hoop. So what's the German say here? Yeah, as long as there's life, there's hope. It's the last one here. Hoffe, solange du lebst, solange man lebt, solange besteht Hoffnung, solange ich atme, hoffe ich, solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Oh dears. Okay, more listening. Hij heeft een brief geschreven. Hij heeft een brief geschreven. He's written a letter. Hij heeft een brief geschreven. Er schrieb einen Brief, er hat einen Brief geschrieben. Ehe That's an Alle mensen moeten sterven. oh, everyone will die. Everyone should die. Alle mensen moeten sterven. Oh, everyone. Oh, that's so mean. Yep. jeder muss sterben, alle Menschen müssen sterben. Het is niet normaal om zoveel te eten. Het is niet normaal om zoveel te eten. It's not normal to eat so much. Het is niet normaal om zoveel te eten. It isn't normal to eat so much. Das ist unnormal, so viel zu essen, das ist nicht normal, so viel zu essen. Okay, there's a difference between saying it's not normal and it's abnormal. Okay, next. From Swedish. Let's do the listening. Ik vertrouw op je. I trust you. Ik vertrouw op je. Jag litar på dig. Het klimaat is aangenaam. The climate is nice. It's pleasant. Het klimaat is aangenaam. Klimatet är behagligt. Climate is pleasant. Ik heb het met eigen ogen gezien. I have seen it with my own eyes. Ik heb het met eigen ogen gezien. I have seen it with my own eyes. I've seen it with my own eyes. Good. Now it thinks it's Hungarian. That's funny. Swedish. Jag såg det med mina egna ögon. Wat was je aan het doen? What were you doing? Wat was je aan het doen? Okay, so this on het doen expression, the on het part, conjugated with the verb for to be is, means in the process of doing something. That's how they construct their continuous progressive tense in Dutch. So what were you doing? Or so if you want to say what are you doing in Dutch, you would say wat ben je aan het doen is what are you doing. Wat ben je aan het doen is what are you doing. And so, but was is the past tense. What was je aan het doen? What were you doing?
Vad gjorde du? Wat heeft Tom meegebracht? Wat heeft Tom meegebracht? What did Tom bring with Wat him? heeft Tom meegebracht? Really, what did Tom bring? Vad har du tagit med dig, Tom? This isn't right at all. But the Swedish is asking Tom directly what he brought. Vad har du tagit med dig? And then they turned this into... That's really not right, that translation at all. This is the problem with tatuba.org. They're not even translating that like contextually right. There's a difference. Okay, so let's see. Swedish. Yeah, this is a completely different thing. So this one, what have Tom meegebracht? I'm just curious why they're giving me the indirect one. That's so bizarre. I thought Clozemaster was only pulling in the direct ones, but I guess not. Yeah, what did Tom bring with him? That's the one, yeah. So, the Swedish for what did Tom bring with him isn't actually here, so that's what's going on. They pulled in an indirect Swedish one. Is that Romanian? Okay. So the Dutch is correct there. What have Tom meegebracht? But then there's like, I guess, indirect ones to the Swedish. So let's look at the Swedish. Yeah. The Swedish is, what did you bring with you? What? Well, this shouldn't be. Anybody know Japanese? Yeah, the Swedish one just is not right at all. I just ignore it, but that's just weird. I'm not an expert in Japanese or Swedish, but I think that's just weird. How the question is, what did Tom bring? And then they turned it into a direct asking Tom, what did you bring? Maybe there was something in the Japanese. Laat zien. Or maybe they misunderstood the Japanese. Show. Laat zien. Laat zien is literal let's see, but that's like show. Laten zien, show. I guess you could say it's like saying let's see would be laten we zien. Oops, sorry. Laten we zien means let's see. What's this?
Let me see. Again, there they go again. It's like not. Ugh. Okay. Yeah, the translation should be let me see. Let me have a look. Yeah, that's a mess. I'm sorry. Is er een lift? Is er een lift? Is there an elevator? De kat zit onder de tafel. The cat sits under the table. De kat zit onder de tafel. The cat is under the table. Wat is jouw plan? What is jouw plan? What's your plan? Wat is jouw plan? Vad är er plan? Vad är din plan? I think I got some smear on my glasses. What is your plan? Wat is jouw plan? Wat is jouw plan? Okay, I'm gonna master that because plan is pretty obvious there. Er is een kat in de keuken. There's a cat in the kitchen. Er is een kat in de keuken. There is a cat in the kitchen. Yeah, literally translated into English, there's a cat in the kitchen. We wouldn't have to change that in any other way. Because that is what we say. Det finns en katt i köket. Där är en katt i köket. Det är en katt i köket. Well, why do they Swedish pronounce the K like a sh sometimes? I don't understand. Det finns en katt i köket. Där är en katt i köket. Det är en katt i köket. Okay, dashboard. From Hungarian. Let's do some listening. And we'll run this one. Wat is ze aan het drinken? What is she drinking? Wat is ze aan het drinken? What is she drinking? Most éppen mit iszik? Oh. I'm not going to think about it too much because the tuba gets really kind of crazy. Ze lijkt op haar moeder. And you'd have to really know your languages to deal with that mess on tuba. It's pretty messy, isn't it? I know they're trying to make things, yeah, and I'm thinking, I don't know, as much as people complain about Google Translate, I'd rather just edit the Google Translate stuff there, because then they have community feedback to say, okay, this translation is good or not. And in Tuba, it's kind of hard to do that. People just put in stuff, and I have no idea who's checking, except for, well, actually, I do know who's checking. The few admins and people that apply to be contributors and advanced contributors are checking that stuff, but they're not always the best, per se. I mean, I think Google Translate's a little better in that front when they have the people just community checking it on a whole, not just a few select few. Ze lijkt op haar moeder. She looks like her mother. Yeah, she resembles her mother. Hasonlít az
Oops, I did not mention that. Hasonlít az anyjára. Sonja. Ik zal jullie vandaag verder niets vragen. Ik zal jullie vandaag niet Ik zal jullie vandaag verder niets vragen. vragen. I won't ask you any further questions today. Ik zal jullie vandaag verder niets vragen. Ik zal jullie vandaag verder niets vragen. I will ask you nothing more today. Ma már semmit sem fogok kérdezni tőled, ma már nem kérdezlek többet, ájjól. Okay, I will ask nothing more today. I will ask you nothing more today. I won't ask you anything more today. And I won't ask you anything further today. Yuli is the plural, so they're talking to people. Verder niet vragen. I won't ask you anything else today. Okay. Next. Ik weet niet waar te beginnen. Ik weet niet. Ik weet niet waar te beginnen. I don't know where to begin. Ik weet niet waar te beginnen. I don't know where to begin. Nem is tudom, hol kezdjem. Hoi allemaal. Hoi allemaal. This is hi everyone. Hoi allemaal. Hello mindenkinek, üdv mindenkinek. It's funny though that they use allemaal in these expressions, all of them, to mean everybody instead of iedereen. I don't know why they don't use iedereen here. And actually I was just thinking about that. When you say fijne dag allemaal. Je kunt zo lang blijven als je wilt. You kunt zo lang blijven. You can stay as long Je as kunt you zo lang want. blijven als je wilt. Je kunt zo lang blijven als je wilt. Je kunt is considered more formal. Normally people say you can. Sorry. Je kunt and since you're using je, which is informal, I think most Dutch people just say je can now colloquially. Olyan sokáig maradhatsz itt, ameddig csak akarsz. That being said, it probably sounds weird to say u can in Dutch because u is formal, so you should say u kunt. Je kunt zo lang blijven als je wilt. Wie is deze vrouw? Who is this woman? Wie is deze vrouw? He is a Ki ez a hölgy? holy. Ki ez a hölgy? Wat doet hij? Wat doet hij? What is he Wat doet doing? hij? Mit csinál? Yes. Wat doet hij? What is he doing? So, wat doet hij means what is he doing? But that's just kind of like in general. It doesn't necessarily mean right at that minute, you know? It's like, what is he doing? Wat is hij aan het doen? It's like, what's he doing right now? I don't know. It's a different context. Normally you just hear wat doet hij. Weet ik veel. Weet ik veel. Weet ik veel. Weet ik veel is literally weet ik veel. I know a lot, but that's not what they mean here. It's more like hell if I know.
know. It doesn't mean literally I don't know, but that's what they kind of intended to mean. It's like saying, I know a lot, but I don't know what else, I don't know what's going on. And it's like, I may know a lot, but I don't know what's going on right now. Yeah, how do I know? Honnan tudhatnám, honnan tudnám. Yes. Yeah, how would I know? How do I know? Weet ik veel. Weet ik veel. Help me. Help me. Okay, that's literally help me. That's pretty easy. So the Hungarian is... Why are we all suddenly Japanese? Segíts nekem, segíts nekem, segítség, segíts. Interesting. I would actually like to learn more Hungarian at some point. Okay, so that is it for my Dutch listening. And I think that's enough for today. That is my, let me see, we did 2 Duolingo lessons in the Russian for Spanish speakers course. And I did my Dutch listening practice on Clozemaster. So I will take a break and hopefully I will be back. I'm going to be playing some more Assassin's Creed Odyssey. So I will see you soon. Tot straks and fijne dag allemaal.